RGA bio an ocht, cléthe canna Siobhan an món fé fethe idir Chorcaigh agus Tipperary. Le seintear Chorcaigh ag amach go maith beag fánar a bhuireann fé fethe idir leanúinte nocht, agus bhí críoch dramatólacha an lá deireanach in inis. Agus tá mar cúil, buinte Chorcaigh, tá siad cáile do chutha ceannis na mún. Tá Tipperary feistiúr Brendan Cummins ag irí faoi sibh thart a Liam Cahill agus tas le seintear, agus chádiaidir bhór an grúpach an cléthe ceannis a bhaint amach, a neoin gur chailidir an cléthe deireanach in aigen chlár. Seo seant an Cork amán chun a bhearasach a buinte go Hurling ag críochnaigh sin le smachtheog. Tá míad na barc na Gael TUS a limnach de cléthe mór na hí an ocht Corcaigh, ag casa Tipperary ag cléthe ceannis Siobhan an món fé fethe. Seat an tróna go háling nílan snúach ó móras a bhí í fáilí an lá dearnach ag cléthe ceannis lai nach cíimiad an iad Corcaigh nó Tipperary na bhuaigh creibh na mún agus a cháileoid de cléthe ceannis na hhéir na deir seach na chuig in an imráisiad in aig í fáilí. Tá Seamus Kennedy agus Jamie Waldham. Jamie, bhuaigh Tipperary ar Corcaigh níos luas go mórta se ein cúlín déag na bharna. So chunas a raibh tip an a bhasa cléthe sin nó a bhfuil Corcaigh níos fearran is? Is tócha is féidir an gáróid sin a bheith fíor agus bhí Tipperary go hanúán in ihe sin ach nó tána chud obair déanta Corca tar éis sin tá sí tar éis buaáil in aig an chlár agus is tócha tá sí tar éis fiosú agus ach caiig siad fiosú agus caiig siad fiosú a bhd níos mó an ihe sin mana bhfuil dámbeoch cléagain in nocht. Bhí tá ag an gléthe sin idir Corcaigh agus an chlár cléthe a déadach go héasca a bheith caiilte ag Corcaigh. Yeah, cinnte, bhí an cumar an scéal raibh Clark an buaáil ach, thaspáin le lads Corcaigh an character contractorás agus buaáil agus, bhí mé an tóca leis an taspáintas agus tá siad ag fiosú agus an craobh dul so bheith cléithínta go bing. All right, siad Corcaigh mar a hasan sé curtha na mún agus curtha héile éireann gan áras beag an dá chorann sin a chamad an tránóna. Cá míad súil beidir na tarthaí a bhí ag an dá-héamh teachtasteach ó fada leis an cléthe an so mar dúirt mé éimeáta cethir bua mór ag Tipperary ar Corcaigh a chunig Corcaigh arás in aig an chláir sa cléthe le ceannis le tríoch láidir dramatúil déanamh go siúd le cinú a gomedíiste gibar sa cléthe ceannis. A neoin gur chaid Tipperary na cléthe dearnach bhí go leor déanta go sa chéad trí cléthe le cáinú go díreach don cléthe ceannis. Mada leis na buana, well, tá Corcaigh ar fethedó craobh na mún agus má bhuan Tipperary an sa an ocht bheith siad cormh lo siúd ar bhór an chlár áirithe sin. Now, Paddy McCormack, Calúnt an bhór de Tipperary. Yeah, cinnte lucas Calúnt Olivor Paddy, bhí siad gimmert ar aus an ag an chlár, bhí gán ó trí cúlín faitige agus bhí cúpla pucks ar go so beag le héadí Darren McCarthy agus Senan Butler seasamh sús an Octagór Tipperary. Yep, agus Brendan Cummins ag súil gur féidir leis a chéad chorann a bhuachan mar bhanistóir i Tipperary go leor daoine gan áras a caint go méidir go meis seo mar an chéad bhanistóir seintear eile. Now, cad fé Corcaigh, Ben O'Connor, Anna Chasca denta agus a ríist má daoine caint fé bhanistóir seintear Corcaigh a mégan Ben O'Connor dhéadach sé a lábhah chuir suas an nocht. Cinnte agus tá an lábh chur sús ag ben im léana agus an blion sicáta freisin, agus mar imráir fiúháin, so tá anna chuid de fórna chur amach ag agus an fórn banistíoch go léir agus, is tóca le Corcaigh tá ó méid imróirí sa chuntaigh gur caiith siad a bheith ag deire na comórta sí go léir ach níos tá si dam, tá ní a bháin é seo clé ceannis múnach tá sé clé ceannis le ceannis na hhéir an freisin. So tá anna chuid ar an lína agus anna chuid de bhua an nocht. Yep, bat agus bóthar mar sin dóir siúd a chaile na nocht áitigh le ceannis na hhéir mar a luigh me bheith antas na buaitóirí. Seo hín chéadúir dal an scéil go gas an Corcaigh agus Tipperary ar chéile ag le ceannis na mún ó léhananta COVID hir sa bhliain fethe fethe. Why you always in the mood? Se mar sin céan banistóir a bheith ceúla craobh múnan sa gan nót le buachtain tránóna. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Barachnis tá takeíochtacha ach ar ómfád a bhaise se chun O'Brien ar ríist. Sin trí scór leistigh de cháineomat a gcétá sa Corcaigh. Devon Ryan, an dubh chun na gealaige ar Conrad Cannon tá puinte díreach leistigh den gcuaile. Dúnantá ag Flanrick deisir bháidean sa anna thábháil go dó ach tá Cannon agus tá tófachtaige te Cannon. Conor Bó bhfuil isteach a gceisiúd fósán agus tá deisian sa ige arman agus tá slitar chun an líon. Is siad Corcaigh go ríist chuirithe na mún ag an rád sa
agus an fiú craobh búirteige Cork an sa. O'Neills.com, Otterhory, Brave, Faith, Behet, Omana, and Fumanu Pasquale. Chucky an le, much na héir in the league, uai agus has, éonachta agus naisiúna. Tá drá rudí a rinneúar an da hiú, an na daoine sin gártaithe go halt go fáil. Ní féidir le daoine ar ná bé ag contribution. We're British, we're not Irish. Ken Dói ar fidir hart for million intact tea, a valueless jar, agus a parcha an era iadíha. Bank on a great bank holiday and go full Lidl this summer. Invite family, friends and even the neighbours for a feast of Irish barbecue meats, any 3 for just €9. And we have the lowest prices guaranteed on branded beers like Heineken. Now there's an offer you'll find refreshing. Go on, shop without compromise. Go full Lidl this summer. At the Irish Independent, we don't just cover sport. We tell the stories written all over Ireland. After all, each struggle, triumph, high and low, leaves a mark that lasts. We live and breathe the stories, written all over Ireland. Irish Independent. Go on then, what'll we watch? Oh, what about... Can't find something to watch? Introducing Sky Stream. It's Sky without the dish. Watch unmissable Sky exclusives. It is time to show precisely what we are worth. And Netflix too. All powered by super reliable Sky full fibre broadband. Get Sky's ultimate streaming deal with Sky Stream, Sky Broadband and Netflix for just €50 a month. Search Sky Stream. Fáilte rais na slúite bís tam cinnte den glehamór atá teachta ar Hibredáran agus Corcaigh agus an ladíóg seo rian a sanam dó agus anna chara seo dar Jamie Lom leis hain agus an réiteúir a mthir fort na himar sin Niall Malone an bhar captain Darragh O'Sullivan as Corcaigh Ben Corrivan ó Chaundé Hibredáran. Seamar sin hana fórna néis was daire ag Brian Tyres. Se ar dar a bheithéil agus slú istig fé heastáin amháin mar a chinseamh tos ná le fuin Corcaigh mar sin. Well, na tosa seo, be sé tucha fin na coola, be sé tucha fin aige Brendan Cummins na decrachtaí bhí ige Kevin Lyons a Diarmid Strichen lá dearnach tréimh le siútá captain na fórna Darragh O'Sullivan a bheith go fear sin an Butler is stóling an líon le chúil a neta go mór na seo chuig Cillian Tobin isteach i lár slí Arúháin dianta go Corcaigh tá sanna lár na parc mar das nóid Timmy Wilkinson tréimh le Mikey Finn gandát sanna air tá Diarmid Healy agus Hugh O'Connor Anna bha ach atrastig de bhí lech némar an láidear nach William Buckley gandát sé Jack Leahy príomhnéascre Corcaigh go dtí seo. Seo mar a bheith go fern Brendan Cummins mar sin Owen Horgan sa chúlan sa ngach cúlaháin Gaeltaigh an gosint le héadí Chris O'Donnell agus Padja Dwyer ar aus na cúnaí O'Donnell le hócaigh Leahy beidir Arúháin an Sansalín lechúil sa bhéid scuir Mason Cawley takeisteach do chláthanacht be captain a fórna Ben Corrivan a sí siar is tócha rud a chiaíonn goméirgin Adam Daly a dul siar an son ólar na parce. Imróir fíorthachtaach do Hibredáin se sama fearil gandát an son agus a lína lán tosaigh istigh be cléithí mór a testáil ó le héadí Darragh McCarthy i gúna bháin sen an Butler sa chúnéile a fuair trí chúlagan i Corcaigh an bóta dearnach agus gandát sé Ciarán Foley and Paddy McCormack an tarhuile. Se sin éí fadhaing tá sach na himmarthe agus Jamie is tócha tucha sé sios go dtí matchups nach dennig mar gná an lína lethosig sin atá Corcaigh anna láidir fearín beagastí go leir Bert Fahach taobh leis. Cad a dhéannig tiplótha san? Is tócha, beag Ben Corrivan ag sí siar is tócha mar chus an tuair sa bhreis agus beidir Mason Cawley ag déanamh 6 man marcáil ar William Buckley. Cinnte, is é an fearr is tócha is tábhachtach ar fór an Corcaigh, nuair atá William Buckley ag dul go maith, tá Corcaigh ag dul go maith, agus muna bhfuil sé, bín Corcaigh ag fulling. So tá sé sin Harvh a tábhachtach ach is dólam nach méid Ben Corrivan ag dul díreach air, beag sé ag sí síos agus duine ag an ag fiocach sús. Now, der go leor daoine nuair atá Corcaigh ag boga go maith mar éanad, tá Cillian Tobin ag dul go maith dóibh mar lechúlaí leor. Cinnte, agus bhí sé Harvh feiciúlacht in aig an clár, tá sé Harvh láidir cosúla Ben Corrivan is tócha
síonn sé siar sa fóca ach stocha is iver a sé amachchas amach agus thugann sé sin thugann sé canasíocht de Corcaigh. Yeah, Ben Corvin Luig to Hanahain. So an roll of an roll squealta. Is dólam go méid, tá mé actually sanú go mór le fécadar Ben Corvin tá sé stige clois bhar gan smáil, so tá sé tata stig ling im lína se cúing, ach is tócha an rólas fearrtá gé mar chusan tuairsa bhreis sin ag scúba sús an líród is tócha. Yeah, collage de bhar gan small Coratha Vicky Buin sin an cuid dearnach de sin gan ours. William Buckley, Luig tú é seo, so cadatá ige a cummadan an lína tosig sin ag amach. Well, is tócha jo tá anna chuid Lewis ag William ach tá anna chuid scilig ar freisin tá sé an scór a hógant ach muna bhfuil an scór tá sé go brastósta an immert tócha an nasca freisin agus an líród a thuirt ó na chosantóirí agus é a bogus sús an park. Yeah, Paddy McCormack in asnamh de Tipperary, so ualach breise ar a lehéadí Dara McCarthy. Agus bhí Cornan Arctic sármhaig Dara McCarthy tá sé istíige panéil sínsir Tipperary agus is tócha is é an tosaí atá ag teachtanis de Tipperary an té tosaí eile as an conveyor belt sin mar a d'irtar. All right, Brendan Cummins agus Ben O'Connor Reig mar sin agus hamid na Reig an sara déblin na freisin mar sin turmidai gar a musca tráchtachta don géad lead a Chorcaigh agus Tipperary Brian Tars agus Seamus Kennedy. Se gur maithe go bhfuil leidna agus Dara Sullivan an captain a caint agus é gríosa na nimiróirí eile dar gan dótar rinne de heisir a hosta chluthe canis an chomórta seo chluthe canis na hhéir an bhríonn se me cearn do Chorcaigh tá san hóna go hálann ar fadan sa lehanna éadrom gaotha a séide ó hebh na lábh deise agus sinne a féchant amach ar a barc agus sin iad buachlaí hebardáin an san méas an cálaí a cúig ról tácht beidir agus siút an hóna agus an féadlathe mar a dúirt mé an is luthe faoise bhúirtas na sínsir. Se mar sin nach mór Olivanis Curchaige ataristig Niall Malone ó chuúntainn chláir an tarna chluthe ceannis sa chomórta sarge a nachar trí bliana de bé leis a bhí mar réiteúir nuair thugad a réige a chéile cúpla seachtain ó hin ach a bhadís táchtaí a nocht an chluthenis Craibh miniúr na mún buirteige Tipperary í déalún te caite an féile an craibh faoi fithe a chur le sin is cear wingfis. Corcaigh Marston I gimmert to gunne an luúnach ní dóling go dúr fá gae irthe Hugh O'Connor bhí chomá an ládernach an ceansan seoltaisteach an sonnige an chosintersúlach tá an prise fachta ag Jack Leahy an sa cimát a deasa ísio le gceach tá na Tipper de Gaun agus sin anna festar fad amach an tugadí Conor Martin ón gapach bán an isis capach an tí beidir chomás tras in na park I geisiú tá Berhamúnson Cashman agus seans láideach agus an ceansan I dúr na cúlíir san mar cúil bheith Dara McCarthy scóráile sin anna féinte. Ó sin nó donna thuas dóla tú sam ínta go Tipperary agus nó ní seansés go bhí anna gcóir sin ach scóir ínta chun tosnú an cluiche. Se tá trí na chúil feachtaige ó sin sa chomórtas go dtí seo. Mar sin na Tipperdig sucraithe síos láideach. Caiisiad bheith cúrmach mátá gan na pocan na séire I géile mar tá fear den sco ag Corcaigh fear gún gúrna Jack Leahy ina Munson tá ceannas trucha feachta go dtí seo aige. Ní ceann éas go gcóir Jack chun an cluiche tosnú ach beidh sé géirí éáil chun just Corcaigh a socrú síos. Mar sin fuair sin 97 an nádéarnach sa chluiche lechanis. Níor chóir gimach é an deacracht an saige, tá sé hénig sásta go mai leis agus tá na fórne ar chótharach. Mar sin nada bhfuil Leahy
chuach sa lína lethosach go Cork agus Stirling bhfuil Jack Collins á leanúin sin agus Samuel go Mason Cawley I get Tipperary Hugh O'Connor agus Adam Daly atá feire William Buckley. Nes Martin Stitter le buchtint Son Howell. Níl duine ná deorí sa test an Howell idir fad hís fúnin sa. Martin Tipperary na tacht agus Kieran Foley in cheadbhát a get tosnó bhairin tasan gafa trast an chúil agus 4-1. Ní Kieran Foley an sin cynnig mar sin an butler rís ar an bris agus ag cóganna I mar eile stach don immert. O bhríos I chéine se Kieran Foley anna chailún se McCormack an ordóig sin a bhrise an orda leis an son agus tóca go háling an son de churca go Diarmaid Healy agus ar bhuachail Peited an sco ag siút. Yeah, tú sínta gin cléthe Diarmaid Healy sin scored an céad sco agus bhí sé samúla eis gan greibh Ben Kerman ag déanamh marcáil ar de an ábhíonn Ben mar an fearr sa bhreis. Mar sin an bheirtar na clíháinnig ag Corcaigh socr síos Hugh O'Connor agus Diarmaid Healy. Mar sin Owen Horgan gafa fada. Christian Oslin na Chamáin an son ag Dennis Cashman an brise sin tóg an son ach tá sé chuir ar hen na láimh deise ag Cathal English. Dí mar chahal leis an iireachtain. Ó sin O'Donoghue gortathe. Leis mar sin an fearrafúir an scór agus a ríist beidir gur láimh nó méir atá a chuirtine sé ar chaisiúlann sa 3-0 fachtaige. Agus tá onadaí a gola bhú ba bhuiile, well tá sé ceart go leor. Is tíorchan rá ba bhuiile mór de Tipperary da meach ar siútan fáic agant. Yeah, cinnta tá sin tréis tosnú agus is imór an tábhacht é a gcóir Tipperary. Mar sin be míid sa túl a ríist, feiceann second, Paddy O'Sullivan. An chuman an nathair I néil Dara O'Sullivan gafa sír chuige. Trúr sa lína lán chúil fáca ina néanar a get Tipperary agus sé Kevin Lyons a ha buinte amach stechan sogad I tóban. Kevin Lyons fósach luaiseach ach tá iirecht ar scóran san mithir yeisidir na bhfuil agus ar 4-1 ag Corcaigh. Ní bheith Brendan Cummins sás lei sin níor chur imór Tipperary ar churbe tackle na lads Corcaigh ag teacht amach an sin. Ben Walsh bhí gceis colcar leis Barry Marlán sí, Berto Chilia. Mar sin Horgan agus túrling cúig bhéad a stad ó chúil na Corcaigh an sa. Agus is a get Tipperary na bheith an puck sleas a hawl ar san muir lína Thomas Welsh. Sna Cathal English go ma san éir. Tá gur thar Dara stoilm sa chúil don bhuiin minúir sin grás a tráchtar. Mar sin go chéine meúlta saola drón clitar ling ón déobh soch an barc. Puck sleasa anna dheasach gafa tras an chúige Jack Collins. Yeah, it's just count eile chur 4-1 Tipperary sin 3 cían inis. Mar sin an dá an dírig beidir I Gaelic Cork a hósan sa an os ar Diarmaid Healy. Agus sé Corcaigh an son a rí lapadáil san réiteoir nó bheith Hugh O'Connor bhí ann. Ó Healy ceapan agus is léir bhfuil Corcaigh ag leir Healy ar na focan amach. Well, bhí láimh léan san ingnéim Nancy an Tipperary agus stoilm a dúirt an réiteoir. Och nu go bhfuile Kickem Rúna Scíoch se Owen Horgan, tá ceann tomáinte stechan san agus an láimh sin an áirde go tóban. Brú ar a gúil báide agus well pa cúbhéad ar a seasca. Begáin bhí lachfar a g Corcaigh. Yeah, bheith dí meach ar tóban an sin nar bhir sé Graham agus an díróda glanach seansaigh Darragh McCarthy níos chun éáil isteach sa cléthe agus scóir de Tipperary. Se is óldún go léir gur tosaí anna reintéirecha Darragh McCarthy. Héanna 28 go dtí seo. Agus bhainisteoir Corcaigh Ben O'Connor. Chéad chluithe cailteige mar bhainisteoir. Go déin féin a gcuine na Dibrachan son in degím de chluichí thar tréimh se gá bhliain. Mar sin tá sé I lár na páirce díreach
Ní chearcaimach éon deacreacht aige agus tá siad sásta istigh. Cinnte bhúil dar an ceann sin go híntaach ag agus ceamach an tosnú. Se bíonn siad ar fad go maith nuair a hen siad thar siad dras nándait. Ní sé nuas rísin sa ar Hugh O'Connor san istigh ní lúmar Buckley go fóil. Cnága na gomáin le closan sa huas. Scuilte thar siad an réiteoir. Agus a rééis tá na Corcaigh ar fad meawta Joan Clitter tá tsúra Heberdarn I deanta chéile sama fearnahúrig féin bainte beidir chamó an san ar Corcaigh. Yeah, sin ceam mór a gcóir Tipperary agus a gcóir Sam Farr, is an ceanara agus thugus sé sin ardú man olbhórdas na leas Tipperary. Má bhí sé tá stáil riamhthe. Rééis Corcaigh gafa cearid agus an tarna bouta Lions an trosa tá brú a chur cearca leor ar Cillian Tobin. Blocáil nó leabhlocáil dianta ar sin. Yeah, sin a bhd níos fearr ó tosa Tipperary ag chu brú ar cúla Corcaigh. Mar sin 8 nuamta bheag nó bhór caite. Tá sé sort ait ní léingear an dubh hail, ní chluis an puin a teachta níos an slua atá híos fúin sa. Yeah, cinnte agus á slua amach go leor baile istigh. Nach le rudéigint a bhainnig dúiseacht asta. Nis an ceansan seolta trastan na parkin sa. Lech é nús go des ag Mason Cawley an fear má fachta géir Hugh O'Connor an bouta sa. O'Connor mátá, cíimiad leis mar chúram. Or the reach to get Tipperary na Cawley is stáilm ach tá plúcha diantar siúd a get súra Corcaigh. Agus Ben O'Connor lán sásta an sin le tosa Corcaigh nó chuir siad an brú ar na leas Tipperary. Se de hasad around ní an lapaí dul isteach rómhóracha. Iste ní héon chuirde sa lá an uimh bheithe de stack agus daoine timplairt. Agus fágann sé puc sé réasúnta frist an son is ige Jack Leahy I mar miniúr na bliana. 3 bliana hin, cíimeata íseal an trosa aige a char sé dras ná. Ceall maith ó seo Jack Leahy agus Pomar an scéal gúil Jack Leahy agus Darren McCarthy níl sí chun mór an ceanna chur fór íle nocht. Se ceann amháin an numirt go dtí seo aige Corcaigh bhné ceann Diarmuid Healy, mar sin Hargan tacathe an clíán sa a rééis bristan ús go háling ige Timmy Wilk an bristan mátá tóca ige Samuel Farrell orda mid óide fersa ceann dain tearach isteach an son agus tá osína denú a féiniú mar látasaí a bheag nó bhór ige sa Tipperary Corcaigh a techt Darragh O'Sullivan. Susan Sagus tá sé fachtanis a gin bhar cúntúrach sé seo William Buckley naigin de feintíon láidearnach isteach go dtí Jack Leahy agus tá trasnán glapta gan Gownson Peter bra ó ceann na parke. Yeah, sin a rá so Corcaigh agus néim Rory Móra sa ceann sin William Buckley amach Jack Leahy agus mar dúirt Jamie tá William Buckley lán sástún imróí eile thuirteach sa cluiche comá. Se Adam Daly fósatá a leanúint William Buckley, tá Joe Dwyer, caite siar an sagarí ón Hargan aige. Nis mar sin, duine ar ghuineann sa Darragh McCarthy gaidí an áard a chadulda, Shelley bháilte agus ar fachta ige fear an chóibhann sa Timmy Wilk, brúma ige Martin agus Nart. Tobin, gafa trasna bhfuil sé roiada, bagóbar do, dianta go maith ige Paddy O'Sullivan ar deirí hir. Nósan sa ar Kremen, chuir sé leis an stitre cearca leoireach tá sé slachta ige Arno Halloran. Fer Ali charrig na siúrde, Conor Martin a réist. Agus anna cheann búte san éir ag san rahí, las mócha seo chun fólí ní tris a ceann ar fóréil, tá ceann fachtan san aige, ordomid ige Martin mátá. Yeah, sin a rá so Conor Martin agus a rís is ceantas na ceannar é gcóir Tipperary agus Bersha Graimínta go sin agus bhí sé cínta Ciarán Foley ag teacht le Lewis ínta agus scór-fight aige. Se áir misna cinnte de Foley ach a réist. Tipperary sásta gcónaí an puc séir a chéileach tá siad féhrúinis ar éimeall na cearnó ige istigh an áard le Walsh. I teachtasteach tá Kremen agus bhí Hagan i techt amach ganach láimh a bháinir a gomáin aige. Ar fóréilear san mai ar cúil ach beidir amach seans a ligean fiochan ar sin na sé héimeis go macánta.
Bediger Carting the lads. Sin Roichan Martin Foreil get Cork. O'Donoghue, Shigri, Mason Cawley, Omega Shoot, Mark Hogan, Twitcher Father Galore, O'Sullivan Fairbrou and Saw, Darren McCarthy after Yin, and Cooley and Son, Ungano, McCarthy, Himadamach, Kevin Lyons v Gest, Agus Shahun Le Killian Tobin, Nish Martin O'Connor, Kush came Khotusage, Yinchin, Mitchin, Hurling, Agus the World Cup, Cawley Gresham last year, the Achtach Lucia Khotusage. Sin a rá so Hugh O'Connor agus nó é héin agus Diarmid Healy tá sé trééis cúpla cíní te a bhúcans godí seo. Cinnte go bhráile Ben O'Connor, Hugh O'Connor a bheith ó sachan achta seach gan dát be siúd captaí na Belladóí fethe agus bheith se seo ar a gahrú scór a Jack Leahy. Tá bhéach sé an bharta dhéanamh agus time láidir gníanaigh. Marsin, Cork Chontosig éist. Nis tá spás mór grí híos fúin an sog, a daon féin spás cianna ar a déobh hawl. Marsin Cashman a tarachach annach a bháil ag Oisín O'Donoghue san air fólaí ar éist a dhéanamh go maith ar na brisíocha agus brataile ordaithe macasáil an chin eile. Beagnach mar an ggéana ar ríis ach just an neom seo bhuaigh Oisín O'Donoghue an líród agus Ciarán Foley an cléiste leis a rith ríis. Basta níor spáráileach an taimid an son nuair a bhí sé dul an áireach tá Tipperary na crothú go díal san air. Nis Marsin, Mikey Finn, slick a sheer ag Bert ó Hibberdorn, Chris O'Donnell's cynna cletar agus búte ag siúdanis. Má atá na Corcaig á chrá. Seachantá Daly dianta go deasca drocha English. Senan Butler ná fil lúte a hádathe go háling ag Chris O'Donnell agus casta in éanach luiseach do bháin pléasc feachta chá maithaige. Bula déanach is dóla amach, beag Tipperary lás le sin, bhí an líród an ar feid tamad agus faoi ar bhuaigh sin an puck séir. Sin skill áling ar fad agus, well, Adam English a clear dúis sér agus, well, David Crimmin a teachtasteach níor a bhanúid san ann. Níor mór ann, no, níor mór ann. Talking mátá, Tipperary an puck séir agus tá McCarthy takathe a bhd sír. Fear thuimi bhara a bhuaigh corner nachta go mbliana le Naomh Seosamh an son an scoil in éanach an chéadú riamhacha a buachtain an chomórta sin agus fuair dara shaking de faointíon lá chéana. Nis go chéine agus a chur chuige hénig aige. Counson seoltaisteach bud sé leistigh den gúil le díreach leistigh anna chrainn. Go hínta go dara sin. Corky de methe gar ríis. Gary Dixon son fada, stachad di Barry Walsh. Smachta go deasige, a dtíirigh an coranta a thuairt an Gossan Tower ach ó Halloran cintiúna geoch sé scóraach tá obair le díana fós. Ben Corvin. Se sin begáin fada, stonn gur bheith Martin an spruach tá sé fachtaige Darren McCarthy. Basta bhí áras ar dul siarach dí sé go maith agus English a bhainteach. Nó Adam Daly bí ceartamara. Dennis Cashman, Oisín O'Donoghue agus lán go bara de chléasíocht. Cashman fós an Ciarán Foley wachail. Trí cíine nisige. Arás agus godí seo cadémar cinenne ag Brendan Cummins chun Ciarán Foley chuirteach san imirt. É féin agus Oisín O'Donoghue arás godí seo. Nes mar sin, Tipperary na chun brúní sa bhó ar a bucamach. Mikey Finn ná fil lúte paoinigin. Spás an sa sé Walsh an spruchas léir. Counts an búrtaige chun cín ar an lán choulaí, William Buckley, sé bhéidir a stad an gól, agus tá Counts an a bhuilige Buckley, mehir chlé agus ar fórail. Sean Stacker a bhí annach, in Costantóirí Tipperary go maith. Trí scór as a chéile, fachta ag Tipperary. Agus trí cín as na chéiricín dhearnacha fachta ón imirt ag Ciarán Foley.
Carl English, sending Butler gaffa around the live Clay Nakashe. A butcher Nashiga Corkagach Brew, dear with son, Cork is the Derek Chachtamach. James O'Dwyer Vion. No James Dwyer, but Cartamara. Sam O'Farrell. Yeah, just an orca law ver Shul and Shinnig Sam O'Farrell. Ach bín sé anna gáin éinis marsin léhí áda go deasige teach lasmud an gus an tóir agus tá ceann an imitige agus sin ceann eile. Yeah, exactly. He immer Gahanna var fad, you know, Kieran Foley or Tevon agus Jack Lee here and Tevella. Chéad a chúl ha fachtige Corkig sa bheachtas go dtí seo gan nach ceann géaltige Tipperary mar sin machar tú a méidsin le chéile bheith far agamach na cúil gaun gomad a Corkig. Steach le Darragh Sullivan, áda go deasige agus an pasco fada le héili. A rééis na Peardaí Móras na miniúr agus faoi féanarig a cóhebrúla na chéile agus héili leis a bainte. Yeah, a rís ó híli tá sé seaamh sús nocht for sé an réithir Jack Collins agus scored an sco. Ach nu ma diagnis nach mór catan sa gob gob seacht bainte an taobh. Is an ceann búirtehil bhí sé cartaige cáling sé hógan atá dearg an son le James Dwyer. Steach I dro Healy, Bastí in English. Go agus leanú leis an imimeach tá an ceann goite bhuaig Mikey Finn. Cork come on. Stolen again English a shoot. Ben Walsh, Ela had three Anna he player fad Corvin, Nanisha, Dukusha, no Vanisha, on point of Vakka Farhilia. Yeah, arouse up Ben Walsh, no Vin Commerce Gaelgrave, Mikey Finn, Knocker, Stolen A, not Fisher Sauce Floor, Casa Team Pelagus and Kenna Cart Dentega. Shahan Tochtu Canish Moon, Idder the Foreigner Shun, Hakin Butcher Kirkig, Ochkin Butcher against the Tiberdig. Agus nuair a hagann siad le chéile duine siad leir bblianta chéidim líana sa chéile idir 68 agus 70 bhfuil Cork na chéile cín a ríist atara idir 68 agus 8 agus chéile cín a ríist 2003 go dtí 2006. Mar sin nuair a hagann fór na maithe fanann siad ann cúpla bliain cé gan dát go mbíonn imimeóirí teacht agus gemacht. Har na banistóirí seo is tóilinn go meisiid sa ar an dó bhbliana I meas na síontar sar a bhad. Ondahef better. Martin Jack Collins. Seeking as a chéile fachtanish a get Corkig. Council short the stack of das. Takrach the inside get Tobin. But well, Tushing Jevosn and Florence. Lawrence in fairness though. Talk again Buckley. Daly a Dullish Tach Tappiger shoot. Kalish Gaelach back to Verdorton, sauce the Galores to our screen Chile Buckley and son. Yeah, just pucks there, Clish kind of a hort. Plus at Glorg will Adam Daly, you know, like then of Mark Aller, William Buckley. Nish and then Fossam or Huli Esha. No. Hookshana Koselesh. Neil she Hoshuralta Henning nach who drasach nacht better Gadisha as a Vin La Dernach. Yeah, Kinta a La Dernach Visha kind of Deno Kuja slot and these for the Susan Park, Octashe Nice for the sheer Nocht. Count sheer of Valia Nocht again Jack Leahy in the Lahenig. And Shochen Cork Raffin to Huntossig. Tashe Fain sauce to Achgahard ahead. Anna Chrinnis again Leahy. Yeah, Jack Leahy, Igimert Rouse on Immertagus on fucking Sarah Gadisha. Shaking again. Count again Dermot Healy, Agus Count Lesh again Ben Walsh. Cashman again in order Eastler, come on and son. Brutuch and Keane again Sen and Butler. Gan Geeks na Meeks Sen and Butler go fall nacht. Yeah, Kuhn Glor Gadisha, Shin Slice and Steel Togs in and just being shake fan in the brushy Agus Lahechin. Shani Farah Ogfa in the Roade. Seeking the Hul Agus Paint to Homa, a Gunna Horkiachta, Darragh Sullivan, Grammar Hego, or Hosneimer. Gedain Fantash of the Cockaicht Lenachele, Shin Poxlassa, Anna Yas, Noch Moore, Ach near Lore. Paddy O'Sullivan, Mason Cawley, Ross, Hugh O'Connor. Or the Higgadassa get Cawley and Son Gedain Finn.
Ruarmach and Keenach, Hugh O'Connor, Golan Lishin, Lek and Son. Tridine to na gá lads go dí seo. Seeking the Irachti Erforil on Tayev. Machine O'Donoghue, Pegortu Harldon is Luet, Ashe Kerkalor reached. Now the 3 or 4 Shaguna Horky on La Dernach. Nor vi bo en feint diog guest at Taberdeg. Shin count ein Sherach Galore agus Killian Tobin and Talish not of Brue. Ta Bruin Ishma, Ta Butler, and a Clister Faddenson. Ne Sherhook Kush on Horkeig and counts on a mach. Coolest in a Butler who, Shinnerouse. Bash the Wachel Ta fired in the Souligan Versa. Huh? Galore and Lena knocked Ben O'Connor agus Brendan Cummins. Ronan Corn gone out on Sun Tayev Ben O'Connor vi son Anayas ach near Chuig Shemach. Nishmarshin Tommy Titula reached. Buckley ach lachen us gedile get daily a Tokrahu Anna Vahar Fadden son. So Jabba took off the roll, Sanuel is stacking in the 40. Vicheleve, the Sama Farla Lorna Parkata, or Farlone, daily here on a score. Yeah, Shinnerouse on a birth lads, agus Gá Canner at the Tipperary, vi Shinnerouse and Law Dernock, Fuga, Kyle Tipperary, you know, Adam Daly on Shin, Vug Shin Lear Odd Har, Imra Murder Kirkig, William Buckley, agus scoring to go Sama Farl. Roichon and Nishiga reached Kirkig Gaffa Garrett. Killian Tobin. Nish Marshin ta Hugh O'Connor, Ela Hishtach and Son agus Tasha Fachta Sonair again. Kasha Air Faddy and the Vehenig Bader, Hashin Stetterson, well be Pontasha Hurtigan Retorda. Yeah, Rouse Orisho, Hugh O'Connor, agus Caig Mason Cawley, Ve Cormac Kanish, Shin Gá Keen. Shafar O Trasna, Trasta Deer in the Kunta Sirchton, son in Ulskoil Chorkui. Agus Nivek Brendan Cummins sauce to go William Nuritz and Deshina of all to get Jack Leahy os the puck on the Sarah. Ilani count Kurha Erforil go foil again. Shamashin Hun Barna Rafainte, the Kharatera reached. Chris O'Donnell agus the Knewell of Shea and a Holgrach to Jimmy Healy. Mavi, Skeet to Harish. Pocúig viadar a seasca ar the cousin Tordy Collatachanson. Vi Kinte, vi na lads Cork and Fake and Port Larga Cúpla Shacht na hin le Stephen Bennett. Stoch gref sé fada galore ó bhaile. Ní dóna go gurt an réal sin a bhaim róvinnig ach Diarmuid Healy an Tália Tipperary and son. Nish. Cúig beidir seasca on goal atá Jack Leahy. Agus bhfuil ceann eile buairte go Crane Neil an chiad ceann ar fóraí le nachtaige. Yeah, and Tála Tipperary and Shin, you know, vi chance SK Kirky con Coolin at all. Shata Jack Collins and Ish Curra get Tipperary Hugh O'Connor. The Tipperary Goil Fadlish and Buckamach Cork Goil Garrett. Now they can't count a safe achti. But to come on son a Lord Beale again Mason Cawley. Bishop Berchna for Hugh O'Connor Nish Marchela Cork again. Bishtanus again Leahy Slachter Holland and son again Mikey Finn. Nish Marshin over Sparsh again Buckley Achta Bert Snasala Nisher. Rumpushesh Achta Tarnadina Agus Kashir Adam Daly erased. Oh, I am to get showed enough. Agus Martin. Yeah, Connor Martin on coward Adam Daly and Shin, you know, a rouse on the birth lads. Agus Shin pucks here all warmer. You know, vi an Cummins Scale William Buckley, Ray Stock, a Galore Spas can score all. Shot a number valid to get the Tipperary together. William Buckley, Kintach, Adam Daly, Atá Jennifer Gnu and son. Faravoy Corner Artiglis, the bride of Christy Gashel and son and Nirig. Horgan, Hamantisteach an Nord, Killian Tobin, Hashe Shinner Ouster Fad. Tresta liggen de Count Titamos, the Maiden to Cup the number 10. Nietzsche Chomakian, they get Timmy Wilkmata, Akio Shen turn the chance.
an buile tócaige tóban na teachta ríist agus sciúid chun cín ige siúdanis. Passáilta go deasaige tóca go hálaigh an saine ige héalaí a ddírig na sála an nachtada chéile Cork sin trua ná fuair sé scór an son. Mi á Cork an sin, bhí Limerick an scó ó tóban agus ré ionta go hílaí ach mi áig an deire. Fáile seo Cillian Tobin agus sé siúd leis a bhís a glúiseach níos déanaí. Nis mar sin Jack Collins, címeáta go dtíon second déanach aige. Ach tá ceann deas seolta isteach. Cúcín díag de dhéisna ige Cork, chéiricín díag gas a Tipperary is beagatá atara an ceann san scúpach an siúil an son ige Ben Walsh. Súin cín ige na chul cehar Barry ach tá an ceann sa fesmacht ige Ben Corrivan. Glec begáin ard beidir go bhéach sé bheith sé slígan dohan san bhí an Corcaíoch chuir a gáthige. Cumar sé ar ceann bóga an sin nach Ben Corrivan lánsásta. Tá bhí sé treis bháilte chur dó. Bhí sé sin begáin ard ach bhí weil bhí an tarna fear a teachtarsteach an cartar fadaigh an réiteoir. Nis, Horgan a ríist an clíán sa suas. Cathal English. Ordathe go deasaige Sam O'Farrell. Oberlidian bhige Ben Walsh. A tarach trasna na gosan son ar Sam O'Farrell. Arís ará Sam O'Farrell ag taspáint an ceannar to Tipperary nor bhí scóir tastáil. Se Sam O'Farrell crín na fórna seo ná ríide agus an nuas ar sin ráha fachta ag Ben Walsh. Sníad na maniúir a bhí ceiliúra mac Brendan Cummins hána sé isteach déanach agus is tóna go dánig mac Liam Catley isteach go más a chluithe sin. Thug siad ardú man bhfuil Tipperary hit leún agus tá ag súla ceann eile nacht leúnmh dé. Nis Darragh McCarthy, ní hen ceann is fusa. Ach tá sé sin búte go críneige, hála sé dras ná. Ceann mar áirt níl sé mór an snimmert lasmuid in na focna séach tá sé gúlaí go maith. Nis Cork gafa meánach comórtas pen na Gaeltachta go náta géal na Martra agus cáime Seán O'Cronin bucht a lua fear bhaile bhórna a chuig ar lína fíorna dé Martra caite cuireach an bheith fíor Gael a bheith Seán O'Cronin annach char ar fad a comórtas pen na Gaeltachta agus mé le mór a bhás dá chlán agus dá cháirde ilig agus tá míad na hain in the measc son. Nis leanómat fáca ar a glog. Slitar híos fé ach seasa sé siar. Dear fá gur a gimmert gael fydíse ach machar sin ceansa idir na cúlaí ní a géine gyrán agus tá méid sin dianta go patanta a get Darragh McCarthy. Rosa Darragh bhí brú ar go bhar an slúach sin an stíletá ige agus ní aithríonn sé riomh agus fair play dó. Díreach ar bhuiile an leabhaireach le tá Tipperary an gafach an tosaigh go ríis tá trícin as a chéile fachtan isisecot séh si beag an uachtar ag an dáirin. Cathal English isteach an tug dí fólaí ní dóna gúil is gasta Corcaí Cail fólaí gimmert ceanntá seolta isteach agus smachta go hálan ar fad an sunnastiige Oisín O'Donoghue scíleanna yes. Well, dear Fogger, Darragh Glass of each sitting to Nafiatach, Cathal English, Shelley Vaholt, Gulor Corcaíoch, Tachtige Butler, a Hennig against Darragh McCarthy, the Cussentor and the Tussa, Kuntorach, McCarthy on Echlishtatol, Pontashte, Quinton Sunige, Augustan Raitorchum Glecher, Darragh Sullivan, Augustan Head Hart of Age the Tacht. Slua Tipperary lánsásta leis na cúpla nó méid dearnach an sin. Se aber obermhaithe go Darragh McCarthy os na puck an na séire, Senan Butler and son. Agus tugan rudí begus mar sin misneachtaríine. Cinnte agus tá beag Brendan Cummins ansásta le tosa Tipperary nó tá sí tar éis an chuid puck na séire a bhúcant. Well, the Lig McCarthy stachar mar a dhéanaan tosaí maithastócha tá chabhra sé leis an réiteoir. Agus déach sé an tríú scór as a chéile gháiltan sa
Beidir action derig on chiad lecha choma. Well, Tom Cork again, you could again a Davil. Oh! Beidir could have Davil if his son Angish Galore, Agus Loch Glanta Corky. A tour Pola Bast the son. Action egg down fin, action derig on chiad lecha and so. Tashidana Choram ar Fads. Killian Tobin and Locus and Retor, the guitar of the Egg Dachadon, the Gariba, again, Lachuli Lord, Corky. Ach, na Firimon the Buck and the Sarah, Jack Lee, Higgs, Darren McCarthy, Crean, Eda Davina, Ben O'Connor, Sauce de Le Mouron with thee. Stock with Brendan Cummins, Lesh Sauce de Le Mouron with thee. Agus Shamara Hassenje, Eglaham, and the Tipperary Cunkeen, digging the faint you get to Padarn, Nike Niga Corkwick, and Leicester Tacht in Ignavo Grisa. O'Neills.com, Orahori, Craig, Faith, Omana, and Fuma Newcastle Square. Timuchagal go, Kondai, Harky, Timuchagal, go kill the Martra. Come on, this pan a girl that you kill the Martra. I'm sure all of them shot on current rates in shot. Tonagail Ekwalu, August by Titi Tahaj Elornina, August Matsepto or Homorphis, Helen O'Quelpa, Feeling, Eranair, Erline, August and the non Poshogo, Galore. New Herbal Essences. Uncap and enjoy its nourishing formula, infused with real rose essence. So nourishing. You can feel it. Enjoy gorgeous petal soft hair and amazing rose scent. With new Herbal Essences. Want that feeling? Try it now. Babies' clothes need extra care, something to help tackle tough stains and stay gentle next to their delicate skin. That's why our Personal & Comfort #1 Sensitive Duo has a formulation especially developed for sensitive skin. Approved by our experts, loved by parents, and the most sensitive judges of all. For clean and soft results, use Personal Non-Bio Liquid and Comfort Pure, our #1 Sensitive Duo. School shoes already. What's next? I don't know. Well, she's definitely going to be the best student in her class. What if she gets really into sport? Maybe not that into sport. Then there's marriage. That could be a big one. And what if I'm not around? And what if... I know. Maybe we should concentrate on the shoes. For 80 years, we've been helping people embrace life's changes. For health, life, pensions and investments. A better life with Irish Life. What you need is a real ham, not some pretender pumped full of added water for the weigh-in. So, to all you drippy wannabes sweating it out there in the shelves, make some room. Real ham coming through! Brady family at the delicatessen range, expertly carved for the mightiest flavour. June 7th is polling day. On that day, you'll be asked to vote in the European elections, the local elections, and, if you're registered in Limerick, in the election of Limerick's new mayor. You'll find the information you need on all the votes taking place at electoralcommission.ie. Your vote is your voice, so don't let others speak for you. Be a voter on June 7th. From An Comisiún Tábhácáin, Ireland's independent electoral commission. The Lotto jackpot is an estimated €3.2 million. The National Lottery. It could be you. Fairy Max Power, our most powerful grease-cutting formula to effortlessly tackle nasty baked-on pans like this. Easy grab, easy squeeze, easy clean. With 4 times less scrubbing versus the next best-selling brand, without needing hot water, for less time at the sink and for more time together. Fairy Max Power. Maximum power, minimal scrubbing.
O'Neills.com, Otterhory, Craig, Faith, Omana, and Fuma Newcastle Square. Mars gnábe currently hí going ihe dé luin se chuing ag a hocht nar a bheith na buach pointí going am der seachtainna an chréibh fé fethe an chréibh amána sna seintir chomantla hí mór an der seachtainna chomáile sin be cuasaí na minúra going díomh agus reintíomh seo gan áras speisiad beor a delafís reint eile beisiad beor chan YouTube Sportíide cahar freisin agus a bug a raigadín leanach deirnach be cuasaí pelle a going díomh chomá agus é sin bell na minúr agus na seintir agus cuasaí líróid larva. So arás ag an gnáam 8 déúin se chuig. An sa ag leham na fórna gobar chobach Tipperary na toch an tosaigh trééis críoch láidir de in aigené agus Corkig a falling begáín hí me si chearú déirnach ning de. Seap mar sin, so is dócha ó dá Corkig an scóir sin watha an ceann a chroig hílí nar airig le déirmid hílí é áildóibh ach tá a chófartííonn san Jack Leahy dul go má nachhfuil? Tá Jackie dul go má agus tá William Buckley dul go má freisin is tócha níl rudí mar seo ag tarlú minic golóir de Corkig tá an cléthe beagáín brista agus níl siad a géirí níl deisiá an immert is tócha a nasca ach tá William Buckley go má chun é sin a dhéanamh dúir mé rih réig bhfuil sé go bhrásásta an pass a thuirt thug sé an pass Jack Leahy agus fuair sé an scór. An Dave Ella, Cillian Tobin, tá sé ag tactisteach sa cléthe, beidir tús beagáí málaige ach líróid má stacadí Jack Leahy, léirigh sé is tócha an sciletáige agus an scór factig agus, seachas Jack Leahy tá siad ag foling má golóir sa tosíthe. Yeah, nuair a luamar go raibh Paddy McCormick an asnamh de Tipperary an beidir an tosí is láidir atá go bhí mar rá céhiúca isteach an áid an leid seo Ciarán Foley. A chéad cléthe, chéad tús le Tipperary nó? Cinnte agus sárcha dúnta Ciarán Foley agus de Brendan Cummins as é a fiocha, an líróid amach ag Hargan an seo an líróid isteach agus is tócha an rud le Ciarán Foley agus tá sé na tríú scór tá le feichte going inis. An tam goléir ag tacht mar is tócha an trúr fearr is tócha as an grim an seo féic am an ré díreach as an grim agus an líróid thar an trasnáin agus tá anna tunnachar aige tá sé ag dul go hanahá agus cai tú a bheith anna bheith asásta leis más Brendan Cummins tú. A methárá nar dhéon Ben O'Connor obermhaile ar seo mar níacha sé go leir de. Cinnte agus tá sé Harbh dachar obermhaile a déanamh ar fearr nach bhfuil feicte go riamh, so sárcha dúnta Brendan Cummins agus de Ciarán Foley. All right, feicear éachar idir na fór nach Tipperary a táchan tosaí cúlíne idir na fórna dehan aigené tip chun ceinn. O'Neills.com, Otterhory, Craig, Faith, Omana, and Fuma Newcastle Square. Tucker an le muir na héir in na lig, ua agus has éachta agus náisiúna. Tá drá rudí a rinneúar an de hiú, an na daoine sin gáirtaithe go halt go fáil. Ní féidir le daoine ar nábí ag contribution. We're British, we're not Irish. Ken dóid ar fidir hart for million géntaach tí a bhailúis de agus a go páirte an éire iadtíthe. Bogamid foiineh na Héireann. Trí cheann na líon rí gás is nua aimsire san euro. Agus aníos tá foiineh na Héireann á bhoga againn ar bhealach nua. Ag tuairt foin sí níos inmhúnathe isteach sa fíbliana. Gas Networks Ireland, moving Ireland's energy. Open your eyes. With 99.9% reliability from Ireland's best broadband, you can keep playing without interruption. Virgin Media, it's playtime.
Kick off your summer with large screen TVs at Curry's. Save €500 on this 65-inch Samsung OLED TV, now only $1,899. Plus, get an extra 10% off this 65-inch LG 4K OLED TV, now only $2,069 after discount, save $329. Shop in-store or online at currys.ie. Lovely weather we're having. Heard it's coming rain tomorrow. Typical on me day off. Introducing Super Value's new Real Rewards prices. Scan your card or app and get Robinson's Fruit Shoot 8-pack was €5.15, now only €3. And Lions Original Blend Tea 80-pack was €4, now only €2. Plus, save even more with weekly vouchers on the Real Rewards app. Sharon, can we get a price check for the bananas? Make real savings every week at Super Value. Just back from holiday. It's feeling so cold, wet and grey. Ew! Who'd have thought a suitcase could smell that bad? But it's okay. Dad's got Bold Platinum with extra freshness. With a quick sniff of citrus and white verbena, she's off to the pool again. Now you're right back in the med, although you're in grey instead. New Bold Platinum with extra freshness. Always keep away from children. There's something about a Volkswagen that just invites you in. Whether you're driving the new Tiguan, the new T-Cross, or the all-new ID.7, each journey brings you closer to discovering something new. Take the long way home in a 242 Volkswagen. Available from 0% finance. Volkswagen. O'Neills.com, Orahori, Praed, Faith, Behe, Omana, and Fuma Newclass Square. Cléad ar YouTube fé láthair atá beag na críochta se Roscomáin agus muo a gléthe canis pelle minúr chonacht agus Joseph an cléad amláin a eiscid níos déine ag ceathrú chunide ansa ar a delafís agus an deir seachtain na seo beag á clí agus caiilchuinnig a going díomh a mórach sin cléthe canis minúr chuig a láin ardhacha agus dire cléthe canis pelle minúr ola be se sinna going díomh de dánig agus go leor action gan áras RGA bio fós. Okay, go topic statisticí, Jamie. Yeah, it's talking a puck in the mock gar, talking on road is talking to the show. Touching toward and puck in mock gar the Corky, August Beg, Shay Samuel, Cunnus Gunai Road, Glow, Sadara Lala Shin. Kinta Beg, Arash Hutsabrian August Shemus. Shan the four Mo on Retor in the mask Homa Kiana, Agus Nilena Harudian to get Cork Gnai, get Tipperary, Neglahama, Agus and Varna slow during the four near score all Cork Sedeno, Maternacht and Gied Lashin, Agus Boyaslo, and he had scored a goal to turn it out. Achan Stitter Butch and get Tipperary Mason Colley Tokenish get Timmy Wilk Diarmid Healy and Keener shoot Agus and Tastaka Nishmash Brewer Collins Bert Kurgo again Healy Stachry Buckley Mason Colley Sonard Cartenson Sin Cousins on Scott Tipperary Kieran Foley Agus Conor Martin Catma V ag over Arash Arish Agus a kainter Arash ta Dara McCarthy taka her nash isteach in the la Hénig. Nis mar Darren Pegwe ta shade ta she in a chinne. Moran a 11 sa Dara McCarthy stolim and counsa a chur Harish Drasnan. But to start a tooling to mail and hold Tovan race to gain in order. Agus Anna Cown, Butcher son against Sugar in a whole border raced. The Mishnach Tastal and son, Agus Vish again. Hugh O'Connor, Derek Smacht the Hall to match and Dient again. Darren McCarthy, Kurdaho, Agus Anna Huts Boshinish. And so again, Timmy Wilk, Bekarkamach score and so Agus Clay. Agus 4-8. Yeah, Dimar, Timmy Wilk and Shin, Hugh O'Connor, Treasure, Ocean of Conanero de Vulcans. Slingriff Timmy Hennig the Dunny Gamade Griffson Lashtig and Gula. Achta shaking her 4-8 in ish. Agus Pinen, Huali get Killian Tobin. Agus Tasson did the face Riga. Hitting hit John Mata. Council Mehem Moo Hiberdaran. Agus Puck Schlasser the Hurkig and Saw. Hit Sichla Butis the Fecht the Shigas the Fornet to Berdarna Gunny Limni for Clark Agus a Gunny Hurkig.
na Corcaig bhúdar fortláir ge an glár agus limneach de chailir dar gan Heberdarn agus began dóibh an chlár a chur do réim seoil chun an chlár ceanna se bhainteach. Brú anna bhanis I get Tipperary nach neartas Leirenson agus Pléistíanach Tócanson I get Timmy Wilk, Jack Collins, Gaffa Tríhe, Blocádiant ge Mikey Finn, Tán Déine inis sa chluthe, se chun Dara Sullivan. Fermach an scór na gáil tá sé fósan sa Hurling, William Buckley ach ní réon gáige Buckley le takeíoch Tán Gnó, diant ge fear na Bears. Yeah, Rosso Darrow Sullivan and Shin agus Hánig William Buckley as a Gúlan agus an lose atáge tá sé just do crit agus score mór go Corcaig. Se scór a chorramíon cuasaí. Mar sin Corcaig go brú an bucamach agus tá hágan gafa fada. Dara Sullivan fós a feire Senan Butler and Brisha Fachtige Hugh O'Connor gan ein bhíler a scuile fé sé tá sé leistigh an gúile a le héad a scór ó Ara Tasta. Yeah, Rosso Hugh O'Connor sin ceann in spráideach ó agus tá sé rééis tú sanna bhá chuirt don tarna le seo. Se gá féint an lína le hosaigh ge Corcaig I de sacht na himara. Bhí seoráilta go Ben O'Connor a ráile thugad gaithidís cúpla scór a gáil lua. Tréistemh dul mar a dúirt tréiste déine mút gan scór agus tá siad chuntosaigh a réist. Council scopa trasna, brúin sáinis a gosint annach a bháil go dóga Oisín O'Donoghue, Dennis Cashman, díreach Welding Dara McCarthy an in son de Chimeáte Cashman on the Gaelic Cork, Oisín O'Donoghue leis an scór. Yeah, a Rosso Oisín O'Donoghue, Lero Decker a tháinig isteach dó agus bhí sé lán ábalta é búcant agus a scór féin áil. Se Tipperary ar san éir tánach it scór na fachtacha ó bheith gháil an clitar san éir. Mar sin Walsh agus bhfuil gacha infio chumáile sa Tipperary agus Barry Walsh a dolisteach an zón chúil anna féitar fad lehat sa chúfiú. Yeah, cinnte níl mór an chance cool tréis bheith godín seo ach scóirín to go Barry Walsh ach bhí sé lánsásta ri ag Arna Halloran an sin. Agus dág se a Halloran in the dhéag anna hapa gur fad. Ach an dá an anna chuidí meóirí tá cumasach san éir. Hargan gaffa fada Cahaling nishan spruk an trossa lecha an húsige James Dwyer Stutter le buchtint Fachta ag James Dwyer nis ferfeil an cholig Siogni Tobin Botún ag Dara Sullivan dieta dís tvehéis de Samuel Farrell Istachni Dara McCarthy won the Tipperary fighter hole Sásta le Colleen gacha an tarna scór. Yeah, chluthe goscail sús pís inis bhí Derek Smína bhar an cúil mar bhí Senan Butler tréis ré ionta géanamh an cinenne ceartach an deire agus thóg sé a scór. Mar sin trí féinte ge Corcaig sa tarna le rácheann ag Tipperary rud a gágan Corhamid Paddy O'Sullivan. Nis mar sin anna cheann an nósan sa Healy Mason Cawley Deacreachta ige ó Dan le teachtanis Siogni Corvin agus Adam Daly Barach á fáil réigus an slitar se Croig Tapig Botún an son tóca ige well bhí seansa ige Healy Jack Collins anna bhí hlachtfar ag an dáireann Daly a dul a dro a chúil hénig an cúlbáid a take trasna Buinteach ag Ben Corvin Tá Padjo Dwyer las mu a súd Misneach a bhchail ó Dwyer a rééis a go bóthir an na láh disise Lúdú mór Jennifer Corcamán ar siúd Tóca get Dara McCarthy níos tá O'Donoghue leistigh do sásta leis an gúléin agus tá Seamus Kennedy sásta chuma. Yeah, lán sásta leis sin, bhí mar ag leabhart mar eabhar Hugh O'Connor teachtar steach sa chluthe ach tá Dara McCarthy tréis an rud céine ana bhgóir Tipperary. Mar sin chluthe anna háan inis agus anna chorathach an nuas ar Barry Walsh. Brisha tóca go hálan ag Mikey Finn agus é gafa tríhe Corvin fácan íag cinenne déanamh ag Finn blocátan san ag Arno Halloran ní raibh sé céad fan géad muína chas hénig Finnestáilm. No, ceapan raibh sé leir an pass ach an tála Tipperary cumá ceapan gur ar bhúil sé clog at Arno Halloran sin imna cinnte. Is cum cad a bhúil sé, níor bhúil sé an líontán. Yeah, cinnte. A lá beidir. Halloran, yeah. Ach sné has dhéanamh do chus an tóir an corpa chur sa tlí. Agus sné an lán chúlaí an sannach. Péad a dúirt an bheith fanistóir ag le hám
Tá na fórne take amach agus tinne chrecanacha. Jack Lee for shaking the fainty sa chéadla. Ráithán an Immert. Ciúin go dtí seo sa tarna le. Cogur Mugger siúla ge Ben O'Connor agus na ránóirí hís fóin tá sé sin fóraid sin ráithán chuir fóraí ge líhínis agus bhfuil siad a cuioine bhar ahrún adar. Yeah, beidir go bhfuil ní tá Ben O'Connor agus na lads ag leabhar hís fiún an seo. Nis Corvin gafisteach sich lecanson a ge Hugh O'Connor. Cork ag dírig techt suas leo ach tá slitter níos tapúla ná na cosa. Tá Joe Dwyer á glanna. Tó go bhfuil i ge James Dwyer. Bhí sé ceartaige agus den Giadar Butler ó fearr le ríist fáil agus an áid ceart nach mór go chéanám agus a bhfuil trícinn na bhaintín is ige Sam O'Farrell. Yeah, Sam O'Farrell a ríis an ocht, it's just ag taspáin Canracht ag ámanta Oliver Tipperary. Well, tá Lochlann to Tipperary in is le closan sa an ar sin tíir a strac le cuasaíocht na miniúir agus an faoi fethe a crothú go díal ach tá chluthe seo fós le buachtain. Níl feic búte go fóil Adam Daly. Fitta sé siúd a bheith anna hásta lena chudé Británóna ó Donahue a ríist. In ainiúin an chosantóir bheith an nuasarn san Cashman Countson beagán lágáfach Cillian Tobin. Cinna le dionah bheith siúd an éis agus an open ag Darragh McCarthy. Nis mar sin an fearr ceart Senan Butler an cinna ceart ó sin Donahue agus an chiad chól fachtaige ó sin Donahue. Rose Arisha Oshin Donahue agus Senan Butler agus Darragh McCarthy in our era, bhí an cumar scéal gribh an díro caiilte aige ach cool si díra go gór an cool agus sin scór olbhór an cluiche seo. Héana is sa tarna le ag Oshin Donahue freagra tastáil ó Chorcaig an misneach ag Mikey Finn tuairt féir agus sin héidir agra. Rose Mikey Finn agus sin an freagra bhí tastáil ó Chorcaig. Tá cluiche ionta go going inis. Chead a féite de bharna ann. Bharna smó stócha ó Hosnaimar agus tá an tarú a dhéanamh agus stoilga be Adam O'Sullivan. Jahar le Darren captain atá a tír gáil an sahís. Nis Tipperary an bouta sa gafa garid. Trasta go dtí Owen Horgan an a réitóir is se an tathir Fergal a chéad as chuine mí idir chúntaí. Dwyer a dolisteach a rééis tá brú a chur i bhain agus na Tipperary Conor Martin. Fácan na dhéige ach fós aige Tipperary. Caite siarn sa Mason Cawley. Talking at Darragh McCarthy, atá a bláthú ba Cork Cumán fíorthach an san de Chorcaig ag Diarmid Healy. Ben O'Connor a dhéanamh an chinine de Thomas Welch ach bhí fisach nó ag Fairfort Láirige. Yeah, aber ionta go Diarmid Healy an sin agus sin an bua mór go Corcaig. Nis mar sin Ard Chorach Diarmid Healy agus Mason Cawley an sahís a cocaíocht lena chéile. Féhneomad do mar sin le dul. An slitter, which you can titimón mrob féir, tá sí glúiseach dan bachalfe fech faibán. Steachní Barry Walsh. Fersa go maithwacha le bucht an selleve ach Arno Halloran a cimiad leis. Anna chorach idir merchin. Walsh a dírig an cosantóir a chur da tá slitter fórail is stóilm. 8 cínar fórail ige Corcaig. Mar dúirtú Anco Harrington Barry Walsh agus Aaron O'Halloran an sin agus an ceann sin búta ag cosantóirí Tipperary. Ach tá fersa compasach san air Barry Walsh chilí a héana 3 sa bheachtas go dtí seo fuair sin cúil a gine limní. Nis Horgan a ríist isteach sa spás, Butler a techt. Darragh O'Sullivan i cintiún a geoch sé sellh. Tá ag Kieran Foley, nis mar sin Diarmid Healy agus tá Sullivan a ríist taobh leis ach tá Lewis ag Healy, Adam Daly, dírig an Cork Cumán a chuir bhar ó sin ceann annach chuid séireach agus sin annach bháil ag Horgan. Yeah, no an Horgan go má an sin ach Cork ag géirí scór agus chun lads a seasamh suas agus Diarmid Healy again a bheith seo inis. Mar sin gá féinte de ragra ag Cork ag inis ar chúl son Hebridáran
Agus Dennis Cashman buinteach, James O'Brien viidir a cíineh Adam O'Sullivan a thuirtisteach. Ach tá borra beag fé chósaí I gceith Tipperary le cún na séad an nuamataí an nuas. Mar sin English a fé leis an risise bhíos go Darragh McCarthy the haun. Tóca go Cillian Tobin. Blocáil díontar sin. Agus a réist an obair a dhéanamh. I guess a Tipperary Netherbe Conor Martin bhí an son ach an Lions a gháil chun cín. Bertún lína lán chuún. Darragh O'Sullivan tá sé seo crín do an á. Agus an dála céada an ucht ag an gapdaim. Yeah, sin scoring spráda có Darragh O'Sullivan agus an cool buinte amach a có inis. Agus é sin ar fad a techt ó chur cumán maithan san na meas na gúilthe. Bhí an televíge Tipperary Gá féinte inis de bharna ann. Legan Shanahir Johnny an a bhródú le son. Trahard chara Adam a techtasteach, Mikey Finn. It's Cummer Scale William Buckley, Emma Harash, or Sama Farrell, Lorna Parker and ish. Well, Mata Buckley Kuraka among Dulgush Cossanta agus Friday. Caliun to Vegan Son Master Dussa a Holofa. Nish Marshin and Wilson Son Lakanus again on a day Tasha Slachtenson here get Kevin Lyons. Markany Darragh O'Sullivan. Talish over Sparsh agus Amavehege. Timmy Wilkinish. Tomorrow Ishal Gear to get Timmy. Ach Lakanus Hurling and Son. They get Tipperary Dienteros to get Arno Halloran. Trasta Gani Corvin and Crop Dayan. Passing the Creena. Hofadle Martin, Tasha in the Einer Begon, talk out of Tastal, Tatsur Kirkich, Falk on the Yowig. Kagwichet took a trecht and right toward Poulter Lawher. Did they also get Foley? Istachel Arsley Marvel English. Cillian Tobin, Idrigs and Cool, which Harris and Rasnan knee. And the head, the hands lick a lesro. Yeah, Shanseen to Gavion, V. Conor Martin Trish, or OCN of Tipperary again of Accorsall and the Earl of Odney's first cool has to turn a last shot. Podja Dwyer, a Prabada Chamon, and Prabba Fachten Saga, William Buckley. Iachel Curher, William Dulshear, will Chef Father Galore, will Oberledian Viga Horgan, Ta Walsh Stigginson, Ton Schlitter, in Naka and Lena, will College Gentigan Gussint, and Ray Tower Sauce, the Ligand Leshoot, and Leg or Order Hega Ben Corvin, and Ta Daraglis to Tibberdeg. Beg chance again Fiachan there, Tommy didn't do him grab cool on. Ach, and council to get Hugh O'Connor for ale. Nish a Hamish Kennedy, Fiach Ershaw. Yeah, I touched the shot kind of out on the Simul. Bedanabach chance again. Tommy La Ballig Cheat and Turnala. Ach, Cor Fear Kineunach and Son. Brendan Cummins, Boydor, Dunska Heinig. Sichla has Shachta Emirates of Ravigale Tipperary. Agus well an tá Darragh le Owen Horgan Philomid Bader an achterson mar 84 Tóca get Tobin Darragh O'Sullivan tá sé scailteach an tiúla get Corcaig agus tá díomháil a dhéanamh Mason Colley fácan na Yowig a get Darragh tá sin éonar nish oh shit Pete Mirúteach a get Farbiel on Catholic just Docreto Darragh O'Sullivan sin gá score in Sprad atá Tá sé trééis seád agus tá coolathe Corcaigh trééis socrú síos go hanamh le chuig nó sé ó méid ó hin. Gá féinte sa chéile ag an gapdain féinte a scaróid na bhórna ádrag na chéad féinte sa chéile ga Corcaigh go scoráil ó sin ó Donahue and Cole son Tasty an Tipperary socrú síos le scór Lions agus tá sé a fáide Darragh McCarthy sa McCarthy gaffa Lashtig Dastechel Arsley Butler Trí Chul and Cleadla Paint and Trussa. Yeah, sin arrows na three lads Tipperary Oisin O'Donoghue, Darragh McCarthy agus Senan Butler sa tarna last shot Eats Nick Crohu Gacrod agus Eid Anbogart. Shahan Achtra Hamish Owen Horgan and Son well Visha Shin last year than Lena gan ein hours fan spare agus an more cool and so vi roir gan a vahage air. Yeah, over Conspódacha sin gan doubt. Hána sé sin sa cool céine leis na fearn síontar gáil ví sa hote gan ag Port Lariga agus ní achar é comá. Is céile mai. Nes le cúnamh dé ní bheise ina chúnspóid tá Ras O'Sullivan leis takeisteach an áit Jack. Líhí de Corcaigh agus é fachta láideach ag machchan sa Wilk á thucrú hénig agus an Schlitter Harris a Drastán.
Well, tá chluthe ausar fad a láthart na huaide. Yeah, tá chluthe an scoth going in ish agus an quid scoring as a turn a lap. If it fed 3 stick, does the Tipperary agus sinné Jack O'Callaghan and not Mason Cawley. Martian, Stach ito Dara O'Callaghan and so. Berto Cork Kevin Lyons a leaf na himmer goma agus an mo dírach an Congar a mach ag show ach tá better air. Dientag maige Jack O'Callaghan. Chodakar ein le hekken de negeráilt de hoine Simon Sheliver. Dientag ma an son ag James Dwyer. Nish Martian. Shachwin Adam O'Sullivan agus tá fersa tris leir fain díáil mar anna dé. Ben Corrivan, Sanát Ceart, Padjo Dwyer anish. Dierig Brishamach. Stop Corrigan Barry Walsh. Len the Ruher amach Mata. Anna hand to get Adam O'Sullivan and son. Chance Likalestra, Tobin again in order. Ho the Rossach, Beg Ruin and Curran. Broadwood Gama Assan Source and Emmerha. Ishtakri Dar O'Sullivan. Neil Lane lies against the Tipperary showed. Hugh O'Connor nish. Well, we Cork come on out again. Adam Daly, another Benayina. Yeah, also Adam Daly, you know, Lanshele, Shockam, Kai Tipperary running in the end of it, Darrow Sullivan, Chuck Susan Parker, Tasha Gimmert, Arrows. Now, Tasha falsified Sen and Butler, Neil Butler, Diego Shakalor, Savadis Nafilche, Aliana und Tapwell on the Cork Butler, Ogden Stigand out. Lakano Skin Lions, Anna Claire Fada, Yammertigan Long Holy. Callie Stienter showed and son. Ganayan Vailanish, Corkita, Enium with Duke Falk, Paint a Scarrow Navorn, and Fainted Duke of Yatter and Law Dernach. There's Killian Tobin. The Gone Maula Sacrushis and Nacht. Achta Sundiente Goloder Nishiga, Agze Port and Sunnistig, Hugh O'Connor. Well, the shell of the gap. Ach, Payamard, Owen Horgan. A Goompo or have the love of clay. Nish, Shachun Butler gone in and the Darrow Sullivan. Stackly Dara McCarthy, Unnartiga, a Hela Cork, Agason Horamayacht. O'Sullivan at the end of Collation, son, or Dublin McCarthy. Yeah, she on Glico, Dara McCarthy, and she, you know, Usad, Shane Kirk, Vichalon Sauce, and Kula Horta Stock, Agus, you know, Frishan Leroy, she's also core, Agus, V, and Puxer Boot again. It's kind of Dara Sullivan, the Anna Horamacht, Tasher Hort the Bee. Well, the Incha Tangaval, she's Litterach, the Incha Tangaval, the McCarthy, Homa, Agus, on the Elinish, a Golo, the Heberdar, and Owen Craddock. Ach Solidar Loic son, Cloroig, Dara McCarthy, Print to Elidoif. Stunning of a shot on Shachtu, Print to Tonona, again Dara McCarthy. Martian Kieran Foley at our fog and Fisher House, the head to Hanum at Foley. Agus niet de generaal achter Jintje geen nacht. Ja, kind agus kinne into go Brendan Cummins kan hij hoort de stak in af Paddy McCormack nacht. Paddy O'Sullivan is tegen zo'n goal. Diarmid Healy have the brisha. Agus Tage. Come on, and some Celtic and Gusson Tour. Agus a machle Sam O'Farrell. Nish ta Tobin now, agus ta Darrow Sullivan now, ta Butler ma ta Chomahon. Hugh O'Connor. Nish Turi Killian Tobin face score. Las Gall to Stachgert ta she meher yesh. Shin ein chewn Dieger for to get Cork and a Cookin for to get Tipperary. Yeah, agus no ta Killian Tobin these fair con the road horta stock the Lehady Barry Walsh. Taking Ben O'Connor. Good Cork a Tastylinish. Agus fear Yegrish the Normathi Dianacha. Nordle James Dwyer. Rishton Osage showed. Adam O'Sullivan, Agus Tana Costa took a leshiga. Nesh the Kimache Sheller Rawadan about the Dernach. And Trussa Tasha and Turtfe Faint Agus William Brott a Gordach Neil. Neil she saw the Leshin Kinnishin occurred. Well,
mar is ódung in ish, bhí cool ag Corcaigh níos túisce, beidir gan ósach an camera se gún ar evan cartagas na mairan san bhil dechar an ar has os cyn na goilí, bútar éis ag Corcaigh. Smachta go hálan ar fad ag Cremin, ar if san nimir faoin Chris O'Donnell, Cwrdd ige, se cawn tochtach da Corcaigh, ag a bhfuil taction dienta ag fair vanistir na corn. Galar to galach. Yeah, Kent agus just tá ceannig tastáil Corcaigh chun socrú síos a bhís bhí cúpla loméidínta ach níl sí tre scór á náir feid tamil. Se 6 scór díag an taobh tá 7 nes sa bhreis scórála fachta ag Corcaigh. Nes tá bolidianach fachtan son ag Ben Corvin. Barry Walsh bhí ann agus go Walsh cárta as sa méidsin. An réiteoir gleich an áil ar siúd. Ben Corvin ón Ngáilín Kilfiacail, captain na scoile a bhuaig Corna Nartig an son, buachraí chaisiil an bhliainte McCarran. Tá cúplún dí leis go bh cat a bheanna chóirmach nar an díireg an stitar a bhaintan gomáin an son. Nis na cosa frisáilte a tastáil agus a teachtasteach ón dáhéamh. Úna dí eile nis a prapáil, Ronan Connolly, fear chaisiil idir an dálín, Corcaigh fé Cillian Tobin Tné Corcaigh ag Corcaigh Tobin a gágan fé éon cheann isteach. Nis fóréil an son, an tarna ceann fóréil sa tarna ag Tipperary. Nach níl sé seo hart ná éí dáhort. Sin áard a gháil ar fad ag Hugh O'Connor, Buckley inis, a díirgan cosantóide chuirda ach tá cúla chuir a gá chomaithe sa bhéidir scuilte ar fóréil. Agus bhí an chance ag an fear ceart ag William Buckley an sin ach cadé mar go bháil ó Hugh O'Connor. Ar aus ar fad ach tá chéad cín díag an is ar fóréil ag Corcaigh. Nis Jack Collins, Brintamach agus Ronan Connolly sa Harle Owen take isteach. Nis cata fáca ag Corcaigh cúigneomad agus beag beagán le chuirla sa méidsin Brendan Cummins. Ciúgadíomh a bheith ag ceiliúr a nocht. Bris a tóca ag Lions. Annach lehéimar ag siúd sa tarna le nis tá Buckley insa. Ach tá Wilk, well, tá pastor an isige. Count Dernach ar fóréil and counts a búirte go Crane ag William Buckley. Yeah, scoring to go William Buckley agus tá sé teachtasteach sa cléithe arís go mór don Corcaigh. Cúig na méid fáca agus tá cúig na méid ínta gos ar góir. Se níl feic búirte fós. Lucht leanta na bhórna ag gréasa na nimiróiris. Náid a hochtíag le héan a sédíag. Náid a hochtíag a bhíga Corcaigh an nádernach a dhéimiad a gine Heberdáran Dara McCarthy an son. Pug sairisteach a Heberdáran. Se bhí súin cíán gan áhar a Kevin Lyons. Yeah, bhí sé sa léir an sin agus Clisteoirí seo Dara McCarthy. Sne an lán choulaí a hinnig agus Dara Sullivan líne sin thar a bheith gnóch sa tarna leise ach sé críoch agus deir na mart. Ná bhfuil deisin is ag Dara McCarthy. Gháfeinte a chur atare sa 7ú nómad is caiga tá méidsin déantaige McCarthy. Sna go minion 8ú ceannaige ach níl feic búirte fós. Cillian Tobin, Steachgarí Dara Sullivan nis tá brú techt agus an táile Corcaigh má thugann sin na Costa Leotha. Slachta ag Kevin Lyons. Dara McCarthy á leanúint mátá. Wilk. Bhí baile beagán túlach an son cearca leor. Bhí mar cain níos túthe a líad cúla sa hafacht ag Corcaigh Cherokeen agus a líad is atá géitige Tipperary ceann beidir go meach sé sin cinniúnach fós.
Yeah, Kinta, well, because I'm up cool, Cork in our era, Fox here, Oliver now, Gore William Buckley, Jack Lee, Emma on Park. Well, the first count, couple of seconds hen, agus Tasha Shin, Clay, Coord near a Digan is your foreign get Cork. Gone Mutkele. Qua Canish the Moon, or O'Neills.com, and saw her fight Nangel TUS. Ganning at the Lavaya Force Motor. William Buckley, a Chachta Shachsach began in Isavo, a Stachenson, a Jonah Dosse, and Zeb Butcher, Command Sonnestig, Ross O'Sullivan, a Goompo, Sir Sheer Stachsamach, and a Tom Paint to Fachtigan. Yeah, scored and scored, or Ross O'Sullivan, you know, Brisha and Lero, she is also the core, I guess, scored more. Paint to Varner Easter. Fern the Beersach and Son, a Duishkart the Carlach, painted in the Forne, Covis, Nagarach, Shoka, Home Brescia, and Ordile Tobin, and Bishop Wood to get Barry Walsh. On Brescia, Agus Puckaneric and Moscow, Block Alden Skull, Butler, Butchestachato, Dara McCarthy, Nishmash and Ehenig and his Lions, Agus Puck Sairistach, Agus Tom Fairley Mash, a Dollar Savio. Yeah, Constantine to go or Tipper Dornerish, no nearly should on Lero the Maka Hayes go on Kirky Agus. Fuga Wilson and Butler Trish Vecune Galore and Oakvisha Clisha Galore can Lero the core Oscore Dar McCarthy Agus on Pucks there Buta again. Tostal Kinta Dienton Son Jansi on Tuberdick Ach Falcon Shea Deshelige Sean Triu Kana Sekele or Fox Air get Dar McCarthy. Agus bout de Varnella Tasha Roth into Fantastic. Nish Paddy O'Sullivan Caden Kirchigget a race Tom Puck Garrett Falk get Tipperdor na Coma has the inch Carl English fog in the park Sam Rowan the tacht Stach Vale couple second Welt is Stoga. Kijk, we komen aan de rechter Carl English. Nishni holding force, Kata, le coalition terug, Normet en Sa. Wel, tjest al een nummer naar Hameleesje takken, die Hupperdaren en Son. En der schachten ze bekeren dit te hoog remoen, vijf Portunische en nachher goeie gla. Ach, die met Healy, kan aan een Portus en erge, nish kijk dwar weg. Crane and Son, Nietzsche Crane, shaking digger for it and Fermi Cart's not Cart. Yeah, me Cart, Arish, Custom Tipperdorn, you know, near hook she done chance, Condirmid Healy on shot of Hogan, because we are Accor Sali and of Gideon Mardor to on Fermi Cart. Barry O'Flynn, Taka Stachi, Yanana Vahan Law Dernach, and not James O'Dwyer, Tak Corking and Ish, but in day Derrigan saw, Herin Omut, Agastar Truche, Shacht second. Den Mädchen Katte shaking digger for Iliga Corkig Tibberdar na Vadni Sachrina Achan Coolchin Nar Tugach Beffer a Curtis a Coachiv Fashin Ma Anan Shemarsha Barry Walsh Samuel Farla Hurda Vile Butler Inisha Krahu Tom McCarthy Fogus Tigach Kevin Lyons Bout the Vanilla Savar Nishmarshin Tietach Carta Agus Chance nach Carta Boivig am nach Belga Hechten so. Carter Bui gone out anyway on Siniculo, Dar McCarthy and Shin. Nish, Paddy O'Sullivan. Yum took his fair second Carter. Butcher Father Isaha and the Harp again shoot Healy and Sprockensa. Ach, time Bishop talk again. Ross O'Sullivan Tasha shoots us lip paint. And Countervine after reached. Yeah, Ross O'Sullivan to reach Boss score over all the Gore and Corky Goggles focus there. Comore Nish now gone. Igor and Goffer. And Vatone and Echernish, Besha Kinuna. The Banistori, Audemont. Rownori, Audemont. Lochland to Audemont. Agus and Mortis Kinne, Gandout, Audemont, Homa. And Ardenson, Leicester Hemidori.
Kevuhagan Council, Sheliv, a Tastal Gadocha, O Horkig. Agus tá sé búte get Tipperary agus búte go díla get Jack O'Callaghan, tá sé buinte go máta Barry O'Flynn. Seolta chun tína get Barry atá sa chuige bliana gláistin fírsig. Tá sé óg Tipperary nish. Adam O'Sullivan a dírig dul saoil an íirecht san a bhlocáil. Tá sé meher fóríl mar a Hurling se. Una díile a teachtas de Tipperary Joe Egan. Oisín O'Donoghue teacht amach agus cedé mar cléthe bhí ag Oisín O'Donoghue ar outanacht. Mar sin Peter Vaughan, an nósan sa Hugh O'Connor. Go bháil míúteach an pascaí Diarmuid Healy in Ishmael Bó teach trasnan san agus tá pucksair Brownta ge siúd be cárta techt chomá. Ach an fersa ní mórna go ditse de chnicse a 40 time leis agus Adam Daly an chalí scéalte ge siúd tá an cárta le techt chomá. Agus critic William Buckley na fórne chóscóran sa. Méidsin dianta. Chuck a second fáca going. A bhfuil Portord and then Vehelimirori. Sheliv ní nach ó na táchtach. Tá sé búte go Darragh McCarthy. Tá sé chuiristeach ige Darragh McCarthy! Eile the score! Seamus Kennedy contact tuition. Ní léon fóca go an scór seo. Fós an Leroy Chapter each score Cork again ish. Nish, Stachan to Diarmuid Healy, Arno Halloran, Shiagadi Owen Horgan, Last call to get Owen, Ishtach the Chasta on Howl, Big Teshavon Ella, again Corkig. Gachain in Ishafida Ediversa, Niall Malone, Tommy Gaffistach, Sahudu Neumat Istahat, Diarmuid Healy, Nish, a Gasha Tour Fairfainte, Nuistach and Yellow. Shock Lorna Cool is stolen. Got the name of Jesus. Toshikama Husa. Nish, Nihan Bahasan Wheel. Lagi Ruchtach Toshet Fachtige Darrow Sullivan. A win. Marian Tipperary Nisha, Shade for Nadog. Toshet Fachtige Tipperary. Tanadog Shade. Agassi Tipperary. Corrine the moon for fair. Agus an tarna crave is fair. Boorte aka. Correminister Corkig. Ergo crave is fair. Fear Ramatoin on son sheer amach goherable. The chance lehans of Anya Corkig. A veer year in the hemera. Ach near Lord Doive. Tá na Takahoni ó Heberdar in the Tachan Park. Nach tapige gaharin kursi, seachtain hin Weaver mar a dúirt nummer na Hamiléise. Ráchréibh mún in Ishiga Tipperary. Yeah, look, bhí lád an Decarach Tipperary an Downach Shikata ach, you know, leis na Mínóí ar an lún agus na Fern Fui Fihe and look, tá sé just a rós a Goran Cúnta agus bhí sé ag testáil go géir agus, you know, fós Ryan Timróí a going. Cain áraibh ach Prisacrí de Chorcaig. Corrine a bliana Shikata búilte agus gandát. Fágan sé seo gur bí a Tipperary agus íháile a bheith le chéileach le canis. Darragh McCarthy, lech na himar O'Neill Zarcam. Yeah, look, bhí céad le ciún golóir there ach bhú sé cúpla fox éir ach sa tarna le just nuair bhí sé ag testáil heas sé suas agus an puinte déirnach sin tá sé sin just puinte dochrete chun craobh na múna bhócans. Na cha chuideach sé puinte a bhfuil clé canis na glob den éh Tomás a gine chuid chomás dan bheith éana barca bhfuil é sin ó náid céanna bheag nó bhór gan an tarna do lasige gan an chéanamhige ar éon rodaile mis necha bhuchail. Just ar ás, look, an líro leis an fear ceart agus bhí sé lán manín chun an seat sin a hógant agus cé mar bliana atá tréis bheith go dtí seo carn an háirte agus an iscréomh na mún. Agus bhí mar ará go raibh sé beagán ciúin sa dách lethe déirnach go méidig raibh cléthe mór ann bhí go daon hénig cléthe mór ann agus leis an buinte glór ver son
tá na chréibh buairteige mátá haimeis. Befar a caint an gúil nar tugach. Yeah, look, gan deut, like ní beg Ben O'Connor agus Winter Kirkig sásta le sin ó curve. Is Dakar lucht a cur an réitor is sin amach a Lorna Park a caig sé cawr all on a muir cool. Agus bhí na muir cool ón na fáide go géireach scéal haris in is sé mar go bí Tipperary na curí a gúige mún. Héan an éidí go cosód náid a fithe héan ag a Corcaig an bhearna is lú. Ach is leor peinte. Chun éon chluthe agus go déin féin éon chréibh a bhuachtaint agus mar a deirim í bháile inis rómpar ó se féchan í bháile ní heile? Ní ach mé nó ach tá golóir stair idir na gáfern agus cúnta seo ho fern ar an clécha mínóra gáhílas na fédó so ag tanú go mór leis inis. Se beg í bháile buach ná beg Paddy McCormack ar fáil. Go bhistúing is táilm bhfuil deir a dianta gan afil? Cinnta gohfuil. Ach, beg sanna goin gandát ar farcin nó náil díobh beo nuair a thucamíad chuige ach tá aga fachtagus go chéine inis a náil a Harrington sa agus beg Ben Corvin an captain féiche an tamile teachta níos Ben O'Connor a déanamh cógáiris baiste de rididir agus de rididir go dtí neomad dearnach bhí anna hasach ge Corcaig sa tarna le a cháinnig Tipperary ar náiste agus gandát is tócha an scór cinúnach san néú neomad an tarna le ige Oisín O'Donoghue cé gur ragar Corcaig le cheiricín de faointí ina dhéic sin. Níor leora ar deirí hir agus tá scar an peinte úntach san na fórne peinte Gara McCarthy agus nuair a bheith an éireann agus na imimeóirí techt a drón testáin tá chun gandát le Brennan sa chun cuinecáin JJ Kennelly ach tá le cúnamh dé beag agagin láirt le lecht nemer O'Neill Zackham Dar McCarthy fe cheann tamalín ach Peter Rimishin fiach mit siir a reint de bhuaig 20 na hemmere an sa slitter catteach agus Oisín O'Donoghue sóla go niscraibh sé le cúlaráid níos DNA ach sé siúda fuair an chéad scór Diamartili i gimar dana bhasa sa chéad a Corcaig an san viidir gobar gob in áiríre an fersa beidir haréingile a scar na fórne Ciarán Foley le 320 an na bhrátha ar fad ach mar a deirim boiachar iad a scarún sa chéad le agus ní raibh nach peinte sa bhreis Jack Leahy a fuair sécin de faointí sa leis sin. William Buckley sa tarna le fuair sé peáin spáis agus fuair sé léir faointí ach bhí Darragh McCarthy os do pucan na séire agus an nimmert do chléite an obair ige siúdan son agus Senan Butler an Kinnecart trasta go dtí na fortaí Oisín O'Donoghue agus thar a bheits lacht mar chlúiseacht ach an count san cinnte leistír den drasnáin Pointin san ige William Buckley bhí Jack Leahy hime fen drás an gandát ach sé seo a scaran iad ar deire hir peinte úntach san Darragh McCarthy Sné Foley an chéad thusach ige siúd náide de a fuair Darragh McCarthy náide sé fuair Jack Leahy agus Oisín O'Donoghue le héna dó chútsa a bhí híl. Théavlam Darragh McCarthy. Darragh, 10 points tonight, but that last glorious one from beneath the open stand. What a point, what a point. Yeah, sure. The shot had to be taken, I suppose. I don't know, was there anyone else on? Who could have been a bit greedy, I don't know, was there someone else on? But I seen the goals and I said I'd go for it, but without the boys up the field, any ball in wouldn't be possible, so, yeah. Yeah, this is it, Darragh. As you say, you hadn't many options inside, but you had an awful lot to do to get it. Sure. You be in the field every day trying your best to take them shots, but it was so lucky just came off there, just absolutely blessed that came off. So. Yeah, I mean, one thing is to do it in the training field, another when you've got a second to go to win a Munster final. It's so different in a high intensity game like that. It's just anything in the training field, it's times 10 out there. So yeah, just pure blessed again that it went over. So happy for everyone, so happy for all the lads. You'd beaten Cork earlier in the competition, yet you weren't that fancied coming into this final. It's a strange one, isn't it? Sure, you're never going to be fancied against Cork. You know, they've been favourites for a long time, and they're a great team, I suppose, and you know, it was always going to be a different story than the last day. We were never going to be dominate them like we did last day. It was always going to change with a Cork side like that. It was never going to be as easy.
as easy as last day. So we knew coming down, we were under no illusions coming down. Yeah, we knew it was going to be a tight game. Yeah. You were able to disrupt Cork's spine, though, to stop them getting into that flow that we saw in the last few minutes that they got into against Clare. That was an important aspect, I thought. Yeah, we have so much unselfish players on the team, like Adam Daly just sacrificing his game to mark one of their boys, and we've, Padger Dwyer sacrifices his game day in, day out just to try to take down their big players, and that's why we're where we're at, I suppose. Yeah. Paddy McCormack lost out the last day with the broken hand. He was crucial for you all the way up, but you'd enabled replacement in Kieran Foley tonight. Yeah, we say nearly our team talk every day is do it for the boys that they're not as fortunate as us, like Paddy and Jack Quinlan. Jack Quinlan was injured against Waterford, and Paddy Mack got injured last day. So we're just so fortunate to go out when they can't. We do the best. We do the best for them boys. So yeah. Larry, you've had some year. You have a Harty in the pocket. You have a Munster final in the pocket, under 20. Now you're heading for the big one in a week's time against Offaly and All Ireland on the line. As I said, absolute blessed. So I am absolutely blessed. Well done. Fantastic performance. A wonderful victory. Well done. Darren McCarthy, agus an seo O'Neills.com. Ross Bowmaker of Running on Gratham, Darren McCarthy. Well, Ard Amani agus Camera, Anna Chaintor, Choma, Darren McCarthy and son. Hamish ta and I try to go to Nishtan to Takanus of Varnachnik. The layer Vastanish er Glahek as a written saw her. Yeah, look, near Vain Rodider and Goffer and Augustus Goffer and Intaki, you know, to be man talk along with this name Rory, Kirkigak. Look, I'll have Tibberdorn, Maradort, maybe Shishaw, Tastallowing, Mar Joe Shock and Trish Fagwing. Grodorian, Kahir the Horde in the Moon, Agus Shishu the running in Corn. I also want to thank Limerick County Board for making the pitch available to Munster Council tonight and having it presented in its usual excellent condition. I want to say commiserations to Cork. They've done a wonderful defence of the under-20 championships, both at Munster and All-Ireland level. And I have no doubt we will see all these players wearing the red jersey for many years to come. Well done, Cork. For Gordon Elizabeth Tibberdorn, I want to congratulate Tipperary on a wonderful victory in a very close and hard-fought game tonight. They played exceptionally well and withstood everything that Cork threw at them in the end. So they are deserving Munster champions, and I wish them every success, because tonight is also an All-Ireland semi-final when they face Offaly next Saturday evening in Nolan Park, the All-Ireland title. So it has been 2 Munster championships in 5 days for Tipperary, having won the minor on Monday night. Agus the Nishik Corda, Paul Mar Quigley, August and Ordon, Karen J.J. Kennedy, at Runna, our captain, Tibberdorn, Ben Curran. On corner the Ben Corvin Maraderim Tibberdorn Nish Corn le Corkig Ergo Crave Moon is fair so Rotsa. Start with referees down below and officials for doing a fantastic job yesterday. Look, it wasn't easy coming down the end. But in fairness to the referee and the team, they stood strong. Thank you very much. For all the staff here at the Gaelic Crowd, transportation facilities, such excellent conditions, like congratulations and when they're there and everything on Monday. So we thank them very much as well. To the county board and our sponsors, Pfizer, we thank you for your continued support throughout the year. To our families, friends, and our club in Walsall Park, we can't thank you enough for everything you have done for us and your support throughout the year. And we ask you to continue this on as we go to Nolan Park next Saturday night. To the
Saturday night. So thanks very much. In Cork, look, you've been outstanding All-Ireland champions, and you deserve massive credit for the last few years on minor and under 20. So can we get a big massive round of applause for Cork? Thank you. To everyone in our background team, there's so many names, so I'm not going to start naming. We thank you for everything you've done so far as well. To Tom, Paddy, Nick, Tomas and Vincent, we thank you for all your work you have put in with us over the last year to get us where we are today. For one man, of course, was responsible to tie it all together, and that man, of course, was none other than Brendan Cummins. So we have a massive round of applause for him. We thank him for everything he's done both on and off the field. Finally, words can't describe them boys standing down in front of me. Look, they got a tough all year and a lot of people questioned it. But them boys just put their head down and kept going with no one giving them a chance. But these boys have one more hurdle, and we know that we have to get this job done. But we know and we hope that this crowd will follow us to Nolan Park next Saturday evening. We're really long ago. Tipperary! Lucht lente na Dimmerdag agus go leor dí bhain camera an a hásta fadar fadan san leis an despántasach an bainisteoir Brendan Cummins. Hín sé a charébre go má agus an corn an sanna có agus gan dat. Seachtain risiko, beidir 8 lá chuine a bhú do chluthe ceannis na héir na gine íháile tá Brendan Cummins is tóla dul síos le dro bhí híl í Rónaland san agus ní fada nó go gluisiimiid bhuaigh siúd agus mar dúir tána befracaint an gúil san ná tugach agus cuma sa tuganis le Tipperary agus an captain Corvin a dul síos a measc a bhainte a hénig. Nach tapig a gaharíon Manama Cúntaí. Tá Brendan Cummins banistóir na fór in the ling. Brendan, a week ago, Tipperary were in the depths of depression. The seniors not going well, but since then a minor Munster title, an under-20 Munster title, things are on the up. Yeah, look, there's an awful lot of pro people in Tipperary, and I'm sure you'll see it again on Sunday with Liam Cahill's team when they go out to play Clare. It's just great to get that little bit of a step, I suppose, from Monday night and again tonight. And I don't know, my heart's not in the better of any of that now, if I'm to be honest, but it was some score from Darren McCarthy in the finish, and I think deserved to win a Munster final if anything was going to, because it was so close out there. What a battling performance, start to finish, wasn't it? Yeah, it was, you know, and it's just that's been the character of this group since we met him first earlier on in the year. You know, they've had a great never say die spirit about them, and the work rate's been the cornerstone. And you know, I'm lucky with the management team to have around me. We've reinforced that all the time, and the boys have bought in, and it's been just amazing. Like, you know, still just can't believe we're after winning, but anyway. And I suppose you did need to stop Cork's rhythm, didn't you? I mean, you would have looked at that and said you have to because once they get running, they have a great free-flowing type of game, and that was, I thought, key to your performance. It was, but it kind of helped us as well. Cork, I suppose, set up with a sweeper, which meant that any time that William Buckley and Dudsey and all broke the line, Ben Corvin was waiting for him on the other side, so it kept us that little bit tight. I think it was always going to be a case of maybe a small error that was going to get it. We got it with the goal. The boys did really well to turn over the inside defender, and that got us a little bit of a cushion. But Cork, in fairness to them, as defending All-Ireland champions, they really came back, and we knew with Ben O'Connor's team, they're very, very driven, you know, and we're just blessed now that it's over and we've gotten across the line. Yeah, as you say, Oisin O'Donoghue's goal gave you a little bit of a cushion. You were up by 5 then. Cork came back with 4 on the trot after that, and Brendan, they got a goal. They got a goal and it wasn't given, and we can take a look at it here. It was a goal that was unhorgan carried over the line. Yeah, well, I don't know anything about that. All I know is that we won the match by a point, and that's the end of that. Yeah, okay, well, it is here. I mean, look, the match is over, Brendan, at this stage. I mean, you can see yourself, the ball crosses over.
it's not going to change the result. No, it doesn't, and I mean, it's a positive week for Tipperary, and I think a goal or no goal, that's the way it is in sport. I've lost plenty of games along the line. Cork were unbelievable All-Ireland champions. All I'm looking to now is preparing for Offaly next weekend. The case is closed regarding goals or whatever. That's sport, that's the GA. You asked Watford last weekend about a 65 and all that. That is the way, the nature of our game. It might come against us next weekend, and we'll have to swallow it again. And I think that's the nature of it. But tonight, I'm so proud of those young men there. Every man we have on the panel, every guy who was injured contributed hugely to what we had tonight, and that is the main thing for us. And Tipperary win tonight, and that's the goal. And I suppose coming to next weekend's game, Brendan, you're going to have an absolutely huge event now in Nolan Park. We saw the crowd that Offaly brought the last day in that Leinster final. I'm sure that the half of Tipperary they'll pack the place out between them. And they will, you know, and in fairness to Offaly, I've seen their journey last year, I suppose, ever since the boys had beaten them in that minor final. You know, they've had huge momentum behind them. Unbelievable players, great skill level, speed of foot. They have everything, to be fair to them, you know, and they'll know beating Kilkenny was a huge lift for them. And as I say, they're going to be a huge crowd, and I'm sure Tipperary will come in force as well, and just looking forward to preparing for that game now, and that starts maybe now on Sunday or Monday. Congratulations, Brendan. Thank you very much. Thanks very much. Well, the inch cosint Erden agus Cadali nach sé gan sim dalíad Brendan Cummins sa chul and son agus tankartige Shimar Vian the Clahi Gaelic Nilian technolicht in úsáid ar going to sé being law lat being law in the Chinne agus Finmar McCarthy son o 96 FM Chorcaí Lower Club Bannister Chorcaí Ben O'Connor vech Sesimul a Chloswick shoot vech le veilige shoot be sure alta an achter son in Hrasnig on Stutter on Line ach maar der Brendan Cummins skill Harris Shanisha. Well, look at, I mean, he got Kane Fogger Brendan Cummins crossed Stoka Mar is cool a daimshig Corkig ach ní féidir leis sin chuiristeachar hispáintas Tipperary and Seamus. No, Kent agus, you know, Haran Shaskan o made Capmaker on Fern and East Fair Vion not Tipperary, you know, agus, you know, a whole sheet in the chance in scoring a piece in East Fair come out. Yeah, tá Ben O'Connor tugach an Lartling and so Ben, commiserations, I mean, your own assessment of the performance tonight. Yeah, I suppose I think with 16 wides over the hour, and I suppose that's what cost us at the end of the day. With a goal that wasn't given as well below that side. And we didn't get a free out of fellas lying on the ball, but look, we're out of the championship and Tipper driving on. Best look at in the final, but we're very disappointed. Yeah, the goal went in, Ben. I don't know if you've had a chance to look at it, and we can't show it to you, but it was carried over the line, and in a 1 point game, small margins. Yeah. You can come in and have a look at it here, Ben. I think that umpire should get his glasses on and put them on. So when you see that there, it's obvious, and that's after cost you. So it's not sour grapes or anything like. But if you can't judge that behind the crossbar ball in, I don't know why he's standing there at all. Yeah, no, I won't be for further. I mean, it's a hard one to. I mean, I'm sure you haven't seen it, but you've heard about it, and I mean, looking at it there, Ben, it probably doesn't make defeat any easier to take. No, we're out of the championship. Tipper drive on. Best look to them next week in the championship, but I'm just delighted with our players. We've got a great kick out of them all year. Anything they've asked to do, they've done it for us. And you'll see a lot more of this bunch coming forward. I'm sure you will. Gurmil Magat Ben O'Connor, go back at the start leg. Mar sin é so gomach Closhington son of Vanistor Corkui coma an cléthe tá tacht níos déine is ros gomáin agus muo sin cléthe canis minúir chuig a chonach de bhírsú ar lína beganí níos déine agus is sin na tacht sarafad agus mór bebe do as ríiste Bertlíse le á clia agus cailhuinig a tardaig ar a chéile sin cléthe canis minúir chuig a lein agus dé dánig be mídne a tardaig ar an ómí do ortwacha agus dire a tardaig ar a chéile a cléthe canis pelle minúir Okay, Jamie, Kulatu Ben O'Connor ag Glartfing Coolans an tá sé just tain faoin rud galéir stólam. Yeah, stocha tá ben tain faoin rud galéir mar dúir tú like an cléthe galéir dúirt sé ar dús chuirsí sé chin déag ar forí agus is tócha sé sin an príomhá nach búd ar an cléthe, you know, cinnte bhí butún ann ach, you know, níl mar chun dul síos an bóthir na cosúla VAR nó rudí mar sin. Harlíonn butún, is é sin an cléthe. Is é an príomhrod de Corkig ná bhí sé chin dé chura ar forílacha agus é sin an fág a muc sí taine nocht.
Okay, and féidir le Tipperary an job a críoch nú cuinig hí cléthe canis minúr chun sport a chuid Tipperary agus í fáilí cúpla bliana in rightas na himróí céna gimmert agus a ráise barcí nú lán an takean. Yeah, just toss kind of a her out she is the parking no lawn you know big the lads Tipperary lawn the money in as an sheer vugsion and crave shin yeah it's no mordish. Yeah, overmore kainte an sa mar sin is an cool nar tugach mar sin ach tá sé buta mar sin hénig Tipperary agus viidir níos fear har an tréf sé 60 kilometers nólam ná mar a bhí Cork. Cohardagus le Tipperary crave na mún buta den dara uair is fehead be mi der as tréise bhrisise agus Russ Camoin agus muo a bheith going ag lethe canis pelachonnacht na minúr fannig idir. O'Neills.com, Orahori, Brave, Faith, Omana, and Fuma Newcastle Square.